Hello everyone, I'm Dr. Mohan Kumar V, consultant physician and ECP consultant at Revive Hospital, Mysore. So today we have another interesting case of Mr. Manjunath. He is from Bangalore, Banshankari. So it is very interesting to know how this patient was evaluated initially at Bangalore, how he came to us. See, this patient, Mr. Manjunath, is a diabetic for the last 15 years. He is aged around 55 years. He is a diabetic for the last 15 years and is a smoker. So in the last month, December around 25th, he had a chest discomfort. He went to a local doctor, consulted a local clinic, or nursing home in Banshankari, where they suggested him, it is just a gastric, nothing to worry, you just take gastric medication. So after taking that, in spite of taking whatever medication prescribed by the local doctor, patient had persistent chest discomfort. In such a scenario, what he did, he went to a Jayadeva Hospital, wherein immediately they did the Troponin-I, it was elevated, they suggested him for angiogram. Patient underwent angiogram, there he was found to have triple vessel disease, and in the ejection fraction his EF was around 35 to 40%. That means patient had triple vessel coronary artery disease. Apart from that, he had heart failure with low reduced ejection fraction. That was the diagnosis, and patient was advised to undergo coronary artery bypass grafting, CABG, that is CABG surgery. So meantime, patient's sons or somebody relative suggested him to contact me in the Revive Hospital in Mysore. So immediately post discharge from Jayadeva, they came to my hospital, that is Revive Hospital in Mysore. He underwent successfully 35 sessions of ECP therapy along with proper medication for heart failure and diabetes. So by the end of 35 sessions, patient became almost all right, asymptomatic. Initially had orthopnea, chest discomfort and lot of cough initially at the time of admission to our hospital. Post admission, once we corrected the pulmonary edema, then heart failure medication was initiated, diabetes was brought under control, anti-angina medication was initiated. After that, once the patient was stable, we subjected him for 35 sessions of ECP therapy. After ECP therapy, now he is able to walk comfortably, climb almost 4 flights of stairs comfortably, no exertional angina, no exertional shortness of breath. So this is a miraculous case of recovery of a triple vessel disease coronary artery along with heart failure with reduced ejection fraction. Now let us try to hear from Mr. Manjunath himself, his chronology of events, how he underwent, how he came to our hospital, where he was diagnosed initially, how he came to our hospital. Let us try to hear from Mr. Manjunath. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಾಯ್ತು, ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಐತೆ ಶುಗರ್. ಒಂದಿನ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೈಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಜೈಜಾವ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 5 days ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಾರ ಬೇಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅವರೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇದು ಕೇಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಳೆಯವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನುಭವ? ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ 2 ದಿನ ನೋವಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ತು ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೆಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಸಲ ಎತ್ತೀನಿ, ಇಳಿತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರ ವೈಫ್ ಆದ ಮಿಸಸ್ ಗೀತಾ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ. ನಾವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಅದೇ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡದಿರೋಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಗುಣ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ಭಾವಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಪ್ಪ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ವಾ? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬಹುದು. So now this is about this particular interesting case of Mr. Manjunath who had triple vessel coronary artery disease with heart failure. So he was successfully treated in our hospital with ECP therapy and appropriate medical management of heart failure. So this I want to bring it to the notice of all the population as well as doctors. ECP therapy is a very safe US FDA approved form of treatment which is very beneficial for the patient. We can hear from the patient and patient's attender how useful it has been in terms of reducing the symptoms, improving the quality of life, and of course the angina free, shortness of breathlessness free, whatever patient is experiencing, only because of appropriate selection of treatment as well as ECP therapy. With that, I would like to conclude my today's discussion about another interesting case of ECP therapy. Thank you.